Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Gabi, I have, maybe we'll work out something today, Gabriela. Please let Gabi know that. Can you? Está Cristian justo hablando, Que teniendo una llamada. posiblemente trabajen juntos hoy día. Work out today. Okay. Hey, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Was so wonderful. So we're already here on this beautiful morning of the 5th of May, huh? We begin our satsang with our Gnani Purush Dadashri, with the presence, our presence, P capital presence, as we greet each other, pure souls, absolute pure souls, Shuddhatma Bhagavan. Comenzamos esto a la gracia de la energía Gnani Purush y saludamos cada una de nuestras almas. And so today is our session of Vyavasthit, but before that, let us begin our three mantra. Who will be the volunteer for the three mantra? ¿Quién es el voluntario del trimantra? Carlos. Paulina. Paulina. Ah, Paulina, ok, muy bien, Paula. Okay, Paulina. Paulina, no. No. Seems like there is no volunteer. All right, so we take well, Fabi. Let's take what you were saying, Cristian. You were going to sing it. No. I agree. I can sing it. Yes, Fabi is the one. Right. Okay, all right. So we take Fabi. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayareyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasaunam. Eso panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Jasavesim Padaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayareyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasaunam. Eso panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Jasavesim Padaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayareyanam, Namo
sayanam. Namo loye savasaunam. Eso panchanamukaro. Savapava panashano. Mangalanam cha savesim. Padaman havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Jai Satchitanam. Yeah. Jai Jai Sachidanand. Satchitanam. Jai Sach. Jai Satchitanand, gracias. Jai Sachidanand, everyone. Oh, wonderful. Have you noticed if you go in front of the mirror in the mornings, you're just woken up and you have not even splashed hot water on your face yet, you see warm water on your face, and you still want to sleep, but so your face is not, you look at yourself and you say, well, I want to go back to sleep. Or I want to go back to bed. Ok, ¿se han dado cuenta en la mañana cuando uno se levanta, se pone frente al espejo, se mira, ni siquiera ha tenido tiempo para echarse agua en la cara todavía, se mira y dice, uy, me quiero volver a la cama, la verdad, quiero volver a dormir? Yeah, yeah. And at that time, interesting things happen. If you smile at yourself, you see, you smile, just, then your image smiles back at you, you see. Y ahí pasan cosas interesantes. Si uno se ríe hacia uno mismo ahí frente al espejo, la imagen le sonríe a uno de vuelta. And then you notice that you start feeling good because you smiled, Y te das cuenta que te empezaste a sentir bien porque estás sonriendo. This is how fast the process is. It's, the process, the self becomes what it envisions, what it, the kind of vibrations you send out automatically, the non-self complex picks it up. The one in the mirror is not you. You are the knower of the one who you see, but you see, you're the knower of this reflection. Sí, rápido funciona y la energía cuando estás frente al relativo y te ríes, inmediatamente cambia la energía que recibes y inmediatamente esa energía que recibes te hace cambiar. Entonces, así de rápido, y el complejo del no ser recibe eso muy rápidamente, aunque tú sepas que ese que está frente al espejo no eres tú. Yes. So it's very fast. It is very, very fast. You do not want to be you and I do not want to be preoccupied with what's going on in the mind in the night. If the night has been affected with some thoughts coming up again and again, then you get affected, you see. And you are not, you will temporarily lose the awareness that these are not my thoughts, these are thoughts that are happening, you see. Y uno puede estar, inmediatamente, es muy rápido, y inmediatamente uno tiene esta visión, independientemente de que en la noche hayan ocurrido cosas como estar con muchos pensamientos, muchas cosas, unos sueños a lo mejor que han sido complicados o no han sido agradables. Uno no quiere volver a mirar cómo han sido los sueños o qué es lo que ha pasado en la noche, sino que inmediatamente estar en eso y quiere, es como si se olvida de lo que ha ocurrido en la noche y inmediatamente se sonríe y está presente en esa energía.
Yeah, so it is like Gneya, that which is being seen, and I am this drashya, Y es como Gneya, que es lo que se ve, y los otros es Drashya. That which is being seen is called the drashya, and I am the seer. I am Lo the que se ve seer. se llama Drashya y los otros es el observador. And that which is being known, and I am the knower. I'm the knower. Y eso que está siendo conocido, yo soy el conocedor. In the same way, this is easy because this is outside and you can hold it, you can feel it, you can see different sides of it, you see. But in the same way, whatever is going on in this mind, you see, this mind within, the inner mind. Esto es fácil porque uno ve el vaso que está ahí, que está afuera, pero aquello que está ocurriendo en la mente, aquello que está ocurriendo en la mente dentro de nosotros, en nuestro interno. Yeah, the mind. And when we say mind, generally, we mean the inner, everything that's going on inside, you see. Cuando nos referimos a la mente, hablamos de todo aquello que está ocurriendo dentro de nosotros. Because the body is visible and it's physical, you see. It's very physical, the body. You see your fingers, you see your nails, you see different parts of your body, but the information that is conveyed subtly inside, you see, and all of that is the mind, right? Porque el cuerpo es muy claro de ver, uno está afuera, uno puede ver las cosas, las uñas, la cara, todo, pero la información que está dentro de las uñas, las manos y todo eso está dentro y eso está en la mente. And we see there are two ways of seeing it. We see it and we know it. Seeing it is the vision, and knowing it is the experience. You see? Y hay dos formas de verlo, verlo o de observarlo, verlo y conocerlo. Y verlo es la visión y conocerlo es la experiencia. And this seeing and knowing is happening continuously, you see. It is happening continuously, and in our awakened state. In our awakened state means not this sleeping and awaking, but in our awakened state, so soyama pura, Shuddha chu, then this seeing and knowing takes on a different dimension, you see. Ver y conocer es un proceso constante y nosotros estamos siempre ahí, pero cuando estamos en este lugar de yo soy alma pura, es un lugar distinto donde nos paramos, Shuddhatma, es un lugar distinto. The seeing and the knowing takes on a totally different stance, location, a location of separation. You see, it's a location of separation. The moment you see and you know, real seeing and knowing is associated with separation. It's associated with separation. A través del real, del alma pura, estamos parados en un lugar totalmente distinto, con otro estándar, con otro nivel, en otro lugar. Realmente cuando estamos ahí es cuando ocurre, realmente vemos desde la separación y cuando ocurre la separación. Yes, and this is with separation, and whereas the other knowing and seeing is that is going on is also happening at the body level, which is not associated with separation, and that is the seeing and knowing through the intellect. Oh, I have to do this. This is happening to me. I do not like it. This is, this is the way it should be, etc. All of this is associated with seeing and knowing too, but that seeing and knowing is
through the intellect, you see. Y el otro ver y conocer ocurre desde el intelecto. Yo tengo que hacer esto, me está pasando esto, tengo que ir a tal hora a tal lado, tengo que ver tal cosa. Y ese es un ver y conocer que también está ocurriendo, pero ese ver y conocer está ocurriendo a través del intelecto. And the entire process of liberation is fundamentally based on the knowing, seeing, is geared towards becoming the true knower and seer that we are, not the relative knower and seer. You see, we do not want to become the relative knower and seer. That is something that we've been doing life after life after life, and even before the Gnani Vidi, you see. El proceso real de liberación tiene que ver con el proceso de observar desde el lugar real. Nosotros hemos ido vida tras vida con este proceso de observar y conocer, o de ver y conocer, pero desde la mente, desde el intelecto. Es desde otro lugar, y la liberación ocurre desde el ser real acá, desde esta separación. Absolutely, because you say you will know it. You say if you remain as the real knower and seer, or the whole exercise of all satsangs is to be the real knower and seer, you see, of what is going on, and to understand this more and more, you see, to understand more and more about who am I and what is happening. Who am I and what is happening? To know what is happening is actually called seeing, and that is the separation. To know what is happening, to know and see what is happening is the liberation. El ver y conocer, o ser el observador y el conocedor, y estar ahí se hace desde el punto de vista real. Cuando estamos parados desde el punto de vista real, de esto se trata la liberación, de poder realmente ver y observar aquello que está ocurriendo, hacerlo de manera real. Ese es el camino a la liberación. See this, and the emphasis is on to know and see what is happening. You see, what is happening, not what had happened or what will happen. What is happening? So, is there, in knowing and seeing what is happening, you will see the reactions of the ego that gets upset. You see, somebody says something and the ego gets a kick, La idea es ver lo que está ocurriendo, aquello que está ocurriendo, no lo que ocurrió y no lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, porque es al estar presente en aquello que está ocurriendo que podemos observar las reacciones del ego cuando el ego nos patea, o es ahí, en ese minuto, en el presente, donde lo podemos hacer. You see, so, somebody says, "Hola, Andres," "Hello, Andres," and the old reaction is, "Oh, he's calling me," and the new awareness is, "Aha, Andres, now someone is calling you." Yes, so the Andres is also in the field. In the field means this is Andres, and this other person is calling Andres, you see. Y entonces cuando me llaman Andrés, y yo creo que me están llamando a mí, pero el secreto está en mirar esto que está en el campo. Está la otra persona llamando a Andrés, está la otra persona y está Andrés, está en observar esto. Yeah, both the caller and the responder are in the field. There's a field, you see, there's a field of reflection. These things get reflected in the self. You see, these things are reflected in the self. Ama, this is the beautiful energy of the self in which these things are happening in front of me, not to me, in front of me, not to me, not to me, you see.
Entonces está en tanto aquel que llama como aquel que es llamado están ocurriendo en el campo. Y ese campo, que es el campo de reflexión del ser, en ese campo de reflexión del ser es donde ocurren estas cosas. Y no están ocurriendo a Andrés o a Cristian, no me están ocurriendo a mí. Yeah, absolutely, in front of me. And this is, we gather together, like we 2, 3, 4, when as much as we gather together in satsang, yes, this is the final exercise. This is the essence of liberation. Yes, this is how we proceed. There is no other way. There is no other way of liberation. We had tried all those other ways, and we were stuck in the mud of the intellect and the ego before, you see. Entonces, todo esto está ocurriendo frente a mí, enfrente de mí, y esa es la forma de estar, por ejemplo, acá en satsang y estar viendo que esto está ocurriendo delante de nosotros. Esta es la única forma real de liberación. Hemos probado todas las otras formas de liberación y hemos estado ahí atrapados en el barro, pero esta es la forma de liberación. And so this is how it is. There is something else that we shared in the chat in the beginning after Fabi sang the three mantra. Like whenever when Niruma was present with Shuddha or with any other Mahatma in the USA, in those days, we would pick her up from the airport, and then if she is in my town, I will pick her up. If she is in Chicago, the Mahatma in Chicago will pick her up. If she was in Dallas, the Mahatma in Dallas would pick her up, in the car, Hay algo que ocurría en el tiempo Niruma, que lo colocamos acá cuando estaba Niruma viva todavía, que lo colocamos acá en el chat después de que cantara Fabi el Trimantra, y Shuddha dice que él llevaba a Niruma, chofereaba, la llevaba por Estados Unidos, cuando estaba en Chicago y otro Mahatma, y así se iban turnando los Mahatmas en las diferentes ciudades de Estados Unidos cuando ella iba viajando. So as soon as, she preferred to sit in the front seat by your side, she's so happy to be there with you, and then she would start the three mantra. She would not sing it 3 times, sing it, but she will just say Namo Vitraga in her voice, and then she would say these words that our dear Pavi has translated. Dada Bhagwan, you are familiar with this. Dada Bhagwan, Akram Vignan, oh Dada Bhagwan, drive this Akram Rath, you see, this Akram chariot. Y entonces ella se sentaba en el asiento del lado de uno y estaba muy feliz de estar ahí compartiendo con uno. Y entonces ella, cuando estaba ahí, cantaba el Trimantra y después decía estas palabras que tradujo Fabi hace un ratito, que están ahí en el comienzo del chat. Las estoy volviendo a escribir ahora para que las tengan a mano. Yeah, I think she did that. Akram Rathankarjo, which is, Akram Rathankarjo, you drive this Akram chariot. Akram chariot. Que es tú llevas o tú diriges este carro o este carruaje del Akram. Yeah, the only difference is they're all karvashi only. They're all carriages, every body that you see in this world, they're carriages. Now, what are they carrying? They don't know that they're carrying the very precious one, the ama inside, you see. Todo lo que ustedes ven con todos los que se juntan son carrozas o son carros, pero son carros que no están conscientes de aquello que llevan dentro de ellos, que llevan lo más precioso que hay, que es el Atma dentro de ellos. Yeah, they have zero awareness of the beautiful, the magnificent one that has always been with them. Tienen cero conciencia de aquel magnífico que está dentro de ellos y que siempre ha estado ahí.
So they, in the lack of that awareness, the only awareness they have is, I am this body, I've got to do this, I've got to do that, don't disturb me, I've got to finish my work, etc. So they're just running around from one place to the other, right? Y en esa inconsciencia de lo que son, en realidad solo están preocupados viven y conocen, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no me moleste, estoy muy ocupado, y van corriendo de un lugar al otro. So, but you see here, we have the Gnani is awakened. These are words of Niruma, these are not words of Dada. Dada Bhagwan, oh Dada Bhagwan. Akram Rath. You see, other people are in a carriage too, but they are in a carriage of Kram Rath, step by step by step carriage. Kram carriage means doing this and doing that and doing that and doing that, and slowly you purify your ego through your own efforts, you see. Entonces, estas son palabras de Niruma, no son palabras de Dada, hay mucha gente que está también en el camino de ver y conocer y está llevando a través del Kram, el camino krámico, y están dando de a poco, y va una cosa después de la otra, después de la otra y después de la otra para llegar ahí. So they are in a Kramic carriage, and we are the Akram carriage, Akram. There is no order, there is no method, there is no law, there is no way. It is simply, you're out of this method, law, and disciplines of Tela or Andre. You're out of that, and you are in the Akram carriage, you see. Esta es la carroza kármica o krámica, y estamos aquí en la carroza akrámica, donde no hay leyes ni hay una cosa detrás de la otra, donde no existen estas leyes del camino krámico ni las leyes de Tela o de Andrés o de quien sea. No discipline, no doership, simply only the agnas, you see, only the agnas. No hay disciplina, no hay hacedor, no hay nada que hacer, solo están los agnas. Yeah, only the agnas. So this is Dada Bhagwan, Akram Rath, Ankarjo, you take over this carriage. And then she would say, Jode ne jode jrejos, remain with me forever, my dear, my Lord. Just stay with me, you see. And y después te dice todas esas bellas palabras, dice, quédate por siempre contigo, mi Señor. And Jagat no Kalyan Karjo. In other words, you do the salvation and the good of the world. You do it for the world. I hand it over. I hand the reins over to you. I hand the reins over to you. Y dice después, tú haz la salvación del mundo, yo te la entrego a ti. Yo entrego este reino a ti, te la entrego a ti. Which reins? Then the reins of the 5 horses of the 5 senses, you see. ¿Y cuáles son estos reinos? Son los reinos de los 5 caballos, de los 5 sentidos. And the reign over the mind, the reign over the intellect, the reign over the ego. I just give it all up, you see. El reino de la mente, el reino del intelecto, el reino del ego, yo te entrego todo esto. You see, the reign over the ego is most difficult because, you see, people try to say, oh, I will not do this, and I will do this, and I will not do this. And we have come into the new understanding that the ego is something that can only be understood. You cannot change it, you cannot control it, you can only understand it. And when you understand who you are, the ego is not there, you see. Understanding the self, the ego disappears.
Y lo más difícil de mover de todo esto que estamos hablando es el ego. Y el ego no puede ser removido, simplemente puede ser entendido, no puede ser eliminado. Y una vez que tú entras en el ser, en el alma pura, el ego se disuelve. So in the agnas that you and I have received, there is no ego. You know, in the agnas, the ego has no place. There is nothing to do with the ego in the agnas. See? Y en el agnas que hemos recibido, los agnas que hemos recibido, el ego no existe, no está ahí, no hay nada que hacer con el agna con el ego en los agnas, perdón. Because if you had to do something with the ego, you're back into the world of the egos, is it not? If I had to kind of deal with the ego of someone else who is very strong or very stubborn, there are two ways. I will go in the old way, trying to be nice to him, trying to, pussyfoot around him. In other words, trying to adjust to him as much as I can. But, that's the old way. Either you run away from him or you try to adjust to him or this and that. Whereas in the Agna, it's different, right? Pero porque en el ego tú puedes estar con una persona y te puedes tratar de ajustar a ella y puedes estar en el intento de ajustarte, de evitarla, de salir de ahí, de todo, pero eso lo estás haciendo desde el ego y no resulta. Desde los agnas es absolutamente distinto. Yeah, in the Agna, you give up this effort, you give up all of this nonsense about trying to, if the Agnas make you the self, so soyama pura, and the equanimity is there. You see, the equanimity. En los agnas entregas este esfuerzo, tú dices, yo soy alma pura, simplemente, y entonces la ecuanimidad está ahí. Yeah, and remaining in the equanimity of the self is the same as handing over the reins to Dada Bhagwan. Now, Dada Bhagwan says, okay, be with me and let's see what happens. Y el significado de la ecuanimidad es entregar estos reinos al reino de Dada Bhagwan. Y Dada Bhagwan dice, Dada Bhagwan, estoy contigo. Y Dada Bhagwan dice, ok, veamos lo que sucede. So we come to, therefore, our satsang of today is on Vyavasthit. Entonces nuestro satsang de hoy día es sobre Vyavasthit. And it's a topic, let me share it here. And it is on the topic of let go of the reins and experience Vyavasthit. That is the heading, because we covered in the last satsang, we covered this adjust to Vyavasthit, right? En el último satsang cubrimos el adecuate a Vyavasthit y el satsang de hoy tiene el título que vamos a ver en un segundo. Yeah, so que es suelta las riendas y experimenta Vyavasthit. Yeah, before the topic was adjust to this Vyavasthit. Now we are saying, hey, I give up. I let go of the reins, Believing I'm Shuddha or believing I'm Dada or Cristian was the problem, you see, Y el tópico anterior de alguna manera que conoce Vyavasthit, pero en este tópico es deja ir esto y deja ir a Cristian, a Dada o a quien sea. So let go of the reins and experience Vyavasthit. What a beautiful heading. If you want to experience Vyavasthit, then you let go of these reins, you see. Entonces, suelta la rienda y experimenta Vyavasthit. Esto es un hermoso título porque simplemente tiene que ver con soltar las riendas. Don't be a proud Spaniard, and hang on to the reins of the horse. No seas un jinete orgulloso simplemente que tome la rienda y quiere manejar al caballo. Yeah. So try this experiment of letting go of the reins. Dada is saying. Prueba este experimento de dejar soltar la rienda y dejar que el caballo vaya. Just try it one day of the week, on a Sunday,
let go of your reins early in the morning and say, Dada, I'm handing over this rein to you. Hand over to Dada the reins of all the 5 horses, the senses, and then just see how they all run. Just see, S capital here, okay? Just see, you're handing over the senses, sense of touch, sense of taste. Aquí estás entregando los sentidos, el sentido del tacto, el sentido del gusto, los estás entregando. Esto debería estar en letras mayúsculas. Sense of smell, sense of seeing, sense of hearing, just let go. And, todos los sentidos, simplemente el de la escucha, el del olor, todo, simplemente soltarlos y dejarlos ir. And see, S capital, how they all run. Y ver cómo todos ellos corren. I will not let Dadashri saying, I, the Lord, okay? Yo no quería que dijera Dada, el Señor. I will not let this chariot called Cristian or Tela or Fabi. Yo no dejaré que esta carroza que se llama Tela, Cristiano, Fabi. Yeah, well, I will not let this chariot fall into a ditch or let anything else happen. No voy a dejar que esta carroza caiga en una zanja o que cualquier otra cosa le suceda. You do not know how to handle the reins, which is why you let go of them on a downward slope and keep pulling hard while going uphill. And so the poor horses get exhausted and bleed from their mouths. Okay. Tú no sabes cómo... I read it all, Shuddha? Yeah, read it all, please, yeah. Okay. Prueba este experimento de soltar las riendas. Solo inténtalo un día a la semana. Un domingo suelta tus riendas en la mañana temprano y di, Dada, te entrego estas riendas. Entrégale a Dada las riendas de los 5 caballos, los sentidos, y solo observa cómo corren. No permitiré que este carro se caiga en una zanja, ni que le suceda ninguna otra cosa. Tú no sabes cómo manejar las riendas, y es por ello que las sueltas en una pendiente hacia abajo, y sigues tirando de ellas cuando vas en subida. Entonces, los pobres caballos quedan exhaustos y les sangra la boca. That is why Lord Krishna told Arjun to sit down and let him guide the chariot. Arjun's chariot began to run straight when Lord Krishna took over the reins. This is very famous in the Gita. In a minute I'll share with you. I think esto es algo muy famoso del Bhagavad Gita que lo voy a compartir en un minuto y que dice, por eso Lord Krishna le dijo a Arjuna que se sentara y le permitiera conducir el carro. Y el carro de Arjuna enderezó su rumbo cuando Lord Krishna tomó el control de las riendas. I ask you to let go of the reins only once a week. I'm not saying let it go for every day. Dada is now asking us to experiment, to get into this experiment once in a week, you see. Si yo te estoy pidiendo que dejes ir las riendas solo una vez en la semana, Dada nos está pidiendo acá que experimentemos. I will not do that again, then let go of them again. Initially, you will make mistakes. It will take time for it to come into practice. You will get it right after 2 or 3 times. Then, to progress further, you, I capital, Amapura, have to continue seeing as capital what Chandubai is saying, what Cristian Tela is saying, and whether it is correct or not. That is all you have to, quote unquote, do. No volveré a hacerlo y suéltalas nuevamente. Al principio cometerás errores, lleva tiempo acostumbrarse, lograrás al cabo de 2 o 3 veces. Luego, para avanzar, tú sigues viendo lo que dice Chandubai Tela, Cristian, y ahí el yo o el tú tiene que ser, está hablando del ser, si es correcto o no. You see? It is, that's all. You see, now
Our Gnan says that no one has been born who can interfere with Vyavasthit at all. Nonetheless, the one who intends to interfere in Vyavasthit, what is spoken in Vyavasthit is spoken by Vyavasthit. You see, we will go into details in a minute. Now, nonetheless, the one who intends to interfere in Vyavasthit, what is spoken in Vyavasthit is spoken by Vyavasthit. Remain with the rag on the Vyavasthit that happens according to that speech. Remain with rag, without attachment or aversion, abhorrence. If that Vyavasthit is positive for you, acceptable for you, and remain with rag if that Vyavasthit is negative for you, unacceptable for you. This emphasis is on remaining with rag. This path says, see as capital what is happening without saying anything. Nuestro Gnan dice que no ha nacido quien pueda interferir con Vyavasthit de manera alguna. Sin embargo, uno intenta interferir en Vyavasthit. Lo que se habla en Vyavasthit lo dice Vyavasthit. Permanece vitarag en el Vyavasthit que sucede de acuerdo con este discurso. Permanece vitarag sin apego y aversión. Si ese Vyavasthit es positivo para ti, aceptable, y permanece en vitarag si ese Vyavasthit es negativo para ti o inaceptable. Este camino dice, ve lo que sucede sin decir nada. Mm-hmm. No. So we stop sharing this and we will go into the details of it and take any Vamos a ir a los questions. detalles ahora y vamos a tomar preguntas. Yeah, there is let me see something here. Shuddha, Yes. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esta conducta? Porque para mí está vibrando en un espacio al que no llego. No puedo llegar a ese espacio de cómo soltar los 5 sentidos. Yeah, just a minute. Yeah, just go on. The question is, can you give us examples, concrete examples of this way of behaving? Because it is in a vibration that Tella says she cannot go to that place. The information. Yeah, ¿Cómo lo hizo él, por ejemplo? ¿Cómo empezó él? How do you did it? How do you start? How do you start? Exactly like Dada. How do you start is by understanding. Let me explain to you. You start by understanding. Es comenzar a través de como lo hizo Dada, que es entendiendo. Excuse me. You start by understanding this process of you start by understanding this word chariot. You see this word. Empezamos comprendiendo este proceso y empezamos primero entendiendo lo que significa acá la palabra carroza o carruaje. Yeah. Let me share this here so that you could see this a little bit. You see, Tella, this you see this picture. Aquí puedes ver esta imagen. This is from the Gita, the Bhagavad Gita, very famous all over the world now, not only India, this. Esto es del Bhagavad Gita, un libro que es famoso en todo el mundo, no solo en la India, una historia. It's a chariot. This is the chariot, okay? Esa es la carroza o el carruaje. And the chariot with the 5 horses, you don't see the 5th horse. In this painting, there are only 4 horses. But there are usually many others, there are 5. There's supposed to be 5 horses, you see. Y aquí se ven, esta es una imagen donde
generalmente se muestran los 5 caballos, acá hay solo 4 caballos, pero generalmente hay muchas imágenes que tienen a los 5 caballos. And it's the roles are reversed. This is the Lord Krishna, Arjun, the Krishna. This is Lord Krishna. Ese es el Señor Krishna, al lado está Arjun. And this is Arjun, the warrior, you know, the very, very proficient warrior, you know, very proficient. Este es Arjun, que es un guerrero muy profesional. And in fact, in relative life, they were buddies, they were friends, you see. En la vida relativa eran compadres o amigos, eran amigos. Yeah, but only in this, in this message, in the war, before the war starts between the good side and the bad side. This is the good side and this is the bad side, you see. Y antes, pero justo antes de que la guerra comenzara entre el lado bueno y el lado malo, y aquí pueden ver el lado bueno y el lado malo. Before the war starts, the Lord gives him the understanding that you believe that you are this body and that I am your friend, you see. And you only see me as a friend, but I am the Gnani. I know all. The only difference between you and me is that I have been the knower and the seer of not only this life, but infinite previous lives, you see. I am the knower of all lives, you see. Y él antes le dice, le da antes este conocimiento, antes de esta guerra, y le dice, tú me ves, te ves a ti como este cuerpo, y me ves a mí como este cuerpo y como tu amigo. Pero la única diferencia que hay entre tú y yo es que tú crees que eres este cuerpo y yo he visto miles de vidas que anteriores, todas las vidas anteriores. Before the start of the war, you see, there's the Arjun on this side, on the good side, he sees that his uncle and these were all his cousin brothers on the other side. These were his teacher, his own master teacher who taught him all of this beautiful, amazing art of, war and killing. His teacher was also on the other side, you see. On the wrong side, yeah. Ustedes ven acá que está al lado de él, que está a un lado y el otro lado, y en este minuto Arjun ve que sus parientes, sus primos, sus hermanos estaban también al otro lado, y que incluso su maestro, el que le había enseñado todo este arte de la guerra, también estaba en este otro lado, frente a él, en el contrincante. So he saw this and he was really became very depressed, and he was lamenting. He was saying, oh, I know, because he was so good, he knew that once the war starts that he will kill all of them, that he has the ability to really wipe out the entire army on the other side, you see. But he says, no, I don't want to fight, this. And so the Lord gives him the message that, you see, you are now overtaken with the belief that you are really Arjun. You are this body, you see, and you are the one who is going to do the killing, you see. Y entonces está justo antes de la batalla, se deprime Arjun y está viendo esto, que él era tan bueno al luchar, era tan bueno en la batalla y en matar, que iba a matar, iba a destruir y borrar a todo el ejército contrario, solo él. Y ese estaba deprimido y se estaba lamentando por eso, y Krishna le dice simplemente: tú estás siendo tomado, absorbido ahora por la creencia de que tú eres este cuerpo, de que tú eres, y eres tú quien va a realizar esta matanza. He says, really you are, let me tell you who you and I really are. We are pure souls. We are the knower of these bodies, this our karma has brought us together here in this field, you see. And this is your karma. The Lord tells him, this is your karma that you are facing your own relatives on the other side of the field, you see. Y él le dice, pero eso es lo que tú crees, pero déjame contarte quiénes somos en realidad. Es tu karma el que te ha traído acá a este campo, a la batalla. Es nuestro karma los que nos ha traído a los dos acá frente a la batalla, y teniendo que enfrentar a aquellos que son tus parientes que están enfrente de ti.
the Lord tells him that your prakriti, your nature is that of a warrior. Right now you're depressed and you are lamenting and you are crying, but as soon as the horn starts, because pretty soon they are going to announce, okay, now this is the time to begin the fight, you see, then the warrior in you will wake up. When this army attacks you, you will forget that they are your brothers and your sisters, they're your brothers and uncles, and you, the warrior in you, will take over. So this, I can see that this whole thing is already programmed, you see. And so he gives him the knowledge of, and he says, here, let me take over the reins, let me, surrender to me, you do your work, I take over the reins of where this chariot should go and which part of the field it should go, and you do your work, which is let Arjun do the work. Surrender your chariot. In other words, surrender yourself to me. You see, surrender yourself to me. You see, I will make sure that this chariot does not topple down or get into trouble, you see. Ok. Y entonces le dice, bueno, este es tu karma, este es tu prakruti. Tú eres este prakruti, tu prakruti de guerrero. Tú ahora te estás lamentando, pero cuando empiece la batalla, cuando suenen las trompetas, cuando el ejército contrario te venga a atacar, entonces tú vas a tomar y te va a tomar tu prakruti de guerrero y tú vas a ir a la guerra y vas a matar y va a ocurrir todo aquello que tiene que ocurrir, porque esto está programado desde algo más allá. Entonces déjame y entrégate a ti, ríndete hacia mí y entrégame a mí las riendas y yo haz lo que tú tengas que hacer y yo voy a tomar las riendas de este carruaje y voy a preocuparme de que este carruaje vaya al lugar de la batalla donde tiene que ir y que no se dé vuelta y que no tengas problemas, pero tú haz tu trabajo, que es el trabajo del guerrero que está dentro de ti y que va a tomar apenas suenen las trompetas, acción. Yeah, the Lord gives him the knowledge of not only Lord gives him the knowledge of not only who he really is. He says, Arjun, you are really not this body. These are not your brothers and your teachers. These are all the karma effects from past life. This is, you are pure soul. You see, you're pure. Lord gives him Gnan, which is exactly what Dadashri has given you and I, Tela, that we are not these bodies, we are pure souls, you see. And these bodies are this chair called the chariots. This body, inside this body, you see, we are not the drivers of this body complex, this chariot. We are the knowers. We are the, we need to know who we are in this body, you see. Y entonces él le da este conocimiento, le dice, tú no eres el cuerpo, tú no eres este cuerpo, simplemente todo lo que está ocurriendo acá son los efectos del karma y los que están delante tuyo no son tus hermanos y no son tus padres, no son tus parientes, simplemente todo aquello que está ocurriendo es parte de los efectos de tu karma, tú eres alma pura. Y le dio entonces el Nan a él, y esto es lo mismo que el Gnani Dadashri nos ha entregado a nosotros, que nosotros no somos este cuerpo y no somos tampoco estos sentidos que están frente y ocurriendo frente a nosotros. Yeah, this in fact, he gives him a total vision. You see, he gives him a total vision of who his, he says, can you see this picture? You see this, Yes. yeah, and you see there is Arjun on the left there, and there is the Lord, physical manifestation of the Lord, and there is what you call the Dada Bhagwan, or the total absolute
knower, the Lord God behind. You see, he gives him that darshan, he gives him that knowledge. You see. Y ahí le da este conocimiento, que ustedes pueden ver esta imagen de donde está Arjun y está Krishna, pero detrás de él está aquello que es el ser, aquello que está detrás de nosotros, Dada. Can you repeat a little bit, because I think I messed up a part. Yeah, the Lord gave him the aseem or the infinite vision, darshan of who he really is. The Lord gave Señor Arjun, le da el darshan, la visión infinita de quién realmente es. Yes, Lord, just for a very brief moment, this Lord Krishna disappeared, and he saw the cosmic form, the total absolute vision of this universe, you see. Y por un momento, Lord Krishna desaparece y él es capaz de ver esta visión total del alma de todo este universo cósmico que hay detrás. Yeah, and after seeing that is the that is the equivalent of our knowledge of Vyavasthit, you see. Este es el equivalente de nuestro conocimiento de Vyavasthit. And in that, therefore, therefore the Arjun then surrenders, you see, because after that he surrenders, you see. Y después de eso, entonces, Arjun se entrega o se rinde ante eso. The Arjun's illusion is broken. Arjun had the illusion that I am Arjun, I am a warrior, I have this energy, and I'm going to do this, and I'm going to do the killing, etc., etc. Y entonces la ilusión de Arjun se fractura porque él tenía la ilusión de yo que soy este guerrero, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y ahí entonces es el momento en que se fractura la ilusión de Arjun. Yeah, you see this. The Lord gave him the eternal vision, the absolute, the vision of not only who he Arjun is, but also who, there is a power that there is, the total energy power that is beyond this body, you see, beyond this body. Y entonces Javi le da, el Señor Krishna le da la visión eterna a Arjun, no solo la visión, sino le da la visión de todo el poder que realmente hay detrás de este cuerpo. Yeah, and you see, and his illusion was shattered, and therefore, he attained, he became enlightened. He became enlightened in the same way. This is exactly what has happened to Stella. You see, this Stella, before Stella used to believe that I am Stella, you see. Now you know that Stella is the body, you see. There is no difference between Stella and Arjun, you see. You met the Gnani, you see, you met the one who gave you your real nature and made you understand who you really are, you see. Y aquí es donde la ilusión es destrozada, y lo mismo es destrozada la ilusión que tenía Arjun. De la misma manera le ocurre a Tela. A Tela se encuentra con el Gnani y el Gnani le muestra a Tela y le enseña a Tela que Tela no es este cuerpo. Y de la misma manera Tela recibe este conocimiento y esta ilusión también es destrozada. Es lo mismo que se le entrega. You see, Arjun, his karma effects were such that he had to be the warrior to defeat an entire army, you see, another army. Y los efectos de karma de Arjun eran de tal manera que él tuvo que ser el guerrero que iba a destruir todo un ejército. And in fact, he did wipe out. When the war happened, he did end up killing everyone, his uncles and his brothers and his teacher, etc. You and I, Tela, our war is not like that. Our war is inside us, and our war is with our attachment and our
our aversions, you see, this good side and bad side. Our war is inside us. And if we can settle those files with equanimity, our war is over. Our war is not as bad as Arjun's war was, you see. Y la guerra de Arjuna era, los efectos de karma eran de tal manera que él tuvo que matar y borrar del mapa a todo el otro ejército y a sus parientes, a su maestro, a todo el mundo, y ese eran sus efectos de karma. Pero los efectos de karma de nosotros no son de esta manera. Los efectos de karma de nosotros tienen que ver con trabajar nuestro apego y nuestra aversión dentro de nosotros. Para nosotros está establecida esta otra forma y que es mucho más fácil que aquella que vivió Arjuna. Yeah, right. We just don't have to, we don't even have to be concerned. You know, the important thing here is you really do not have to be concerned with any. Life has made it, Dada has made it very simple. Your Dada says your difficulties after the awakening with the new knowledge. I am pure soul, and this one in front of me is Stella. Stella has some problems with attachment and aversion. Stella has the resistance. Stella is still believing in certain areas. I am Stella. I have to do this. I have to do that. And that is where Dadashri is saying, let go of the reins. Let it go, Stella. Let it go. Sí. Y entonces Dada dice que, bueno, tenemos unas dificultades distintas. Las dificultades después de que nos ha entregado de este conocimiento es simplemente liberarnos de eso, apego y aversión. Y se nos da eso y simplemente él toma las riendas del carruaje simplemente y le dice a Tela que deje eso. Yes, it's you know, he says, on a Sunday, say when you don't have anything to do, you do not have any public files, you see, commitments, and then you sit down, you know, just kind of, today you say, okay, I'm going to, oh Dada inside, oh Krishna, same thing, oh Krishna or Dada inside, eternal, Dada Bhagwan, and today I'm going to surrender these reins, this little control I have, to you, in other words, or these five senses, you see, the sense Por ejemplo, of... un domingo decimos Dada o Krishna, que es lo mismo cuando tenemos un domingo y no tenemos cosas públicas que hacer, no tenemos compromisos dentro de los cuales estamos agendados, decimos, oh Krishna o Dada, te entrego estas riendas a ti en este minuto. Yeah, so you see, there's a sense of touch, you see, the first sense of touch, you know. A través de los sentidos y el sentido del tacto, por ejemplo. And you know, so it's, you know, it is very hot in the house, you see, in the home, it's, you know, the skin is feeling, oh, it's hot, you know, the skin is saying this is hot, it's hot. You just see it rather than say, I'm hot, well, let's turn down the temperature. What's happening to the air conditioning? The other person in the house likes it hot, and you know, and likes it, and you like it, you know, you like it cold. So both of them are fighting with reference to setting up the temperature inside the house, you see. You are not like... sentimos que la casa está calurosa y sentimos ese calor en nuestra piel y sentimos que está caluroso y podemos decir, uff, está caluroso, qué tremendo, ¿quién prendió el estufa? ¿Quién no tiene el aire acondicionado adecuado en la manera correcta? Y la otra persona le puede gustar el aire acondicionado mucho más helado o mucho el clima mucho más frío dentro de la casa. And so what happens is, you know, you keep on, you do not become the owner, because if you become the owner of the you know, you say, I am feeling hot, then you will go and set the time, you'll turn the temperature down, you see, and you became the owner. But you can just, you know, you continue to see that
Tela's body is getting hot. No, it's not me that is getting hot. Tela's body is getting hot. And this is, this is called the seeing and knowing. You are knowing, oh, after a while you'll say, okay, it's hot, so big deal. It's hot. You're seeing it. But you, by saying, I am hot, I'm feeling hot, I am uncomfortable, etc., blaming, other people, that is where you are not letting go of the rain, even though you are the ama pura, you see. You are the Entonces, si tú te haces el dueño, de esto, vas a querer bajar la estufa o vas a querer entrar o discutir con alguien o arreglar el clima de alguna manera. En cambio, si te estás observando y estás observando aquello que está ocurriendo dentro de ti, dices, bueno, está caluroso, sí, está caluroso, bueno, no es un gran problema, y en ese está caluroso, vas a lo mejor discutir con la otra persona o le vas a echar la culpa a la otra persona, y dentro de eso entonces vas a entrar en otro conflicto, pero simplemente empiezas a observar que esto no le está ocurriendo a Cristiano o a Tela o a quien sea, y empiezas a ver cómo van ocurriendo las cosas. The next one is the taste, touch, taste, y el smell, siguiente es el gusto, vision, hearing, you see. El olfato, la visión, la escucha. You see, so then you sit down to eat something, and as soon as it goes inside the mouth, you see, you remember, just like Arjun giving the reins to the Lord, reins of the horses. This time it something comes that is not pleasant. It is, you don't like it the way it's cooked. You say, before you'd say, oh, she doesn't know how to cook this, she didn't add this, or he didn't do this, or there's something wrong with the vegetables, etc. Instead of saying all of these things, you just continue to see that Tela is experiencing, and a taste that is different, that is all. And then there will be a sweet taste Tela is experiencing. Tela is eating, not I am not eating. Tela is eating, you see. Y entonces le vas a entregar a través de la visión, o le vas a entregar a través del gusto, le vas a entregar las riendas, y vas vas a observar, que a lo mejor te traen un plato de comida y en ese plato de comida está de una forma, está un poco amargo, o no te gusta, y en vez de decir, esta mujer no sabe cocinar, o la otra persona no sabe cocinar, simplemente observas ese día lo que le está ocurriendo a Tela, que está teniendo ese sabor amargo, lo que le está ocurriendo, cómo lo está sintiendo, y después, si es que puede tocar un sabor dulce, o que se transforme ese sabor en dulce, y vas a poder seguir observando lo que le está ocurriendo a Tela. You see, Tela might change the taste a little bit, put some salt, put some other sauces in it to change it. That's okay. The fact that you are seeing is important. In other words, you are, you're by believing it is happening to you, there is a tendency to blame someone else. You see, you're saying, oh, why is this food this way? You see, if you say that, then you have picked up the rein. You are the... Y entonces aquí lo que haces es entregar la rienda y tú estás viendo lo que ocurre. Le puedes echar un poco más de sal, le puedes echar alguna salsa, pero tú que estás observando, y eso está bien, pero tú estás observando aquello que le está ocurriendo a Tela. Porque si tú de lo contrario dices, esto me gustó, esta persona cocina mal o lo que sea, simplemente estás tomando las riendas, y una vez que tomas las riendas no estás dejando que las riendas vayan, y generalmente cuando uno toma las riendas le va echando y se identifica, le va echando la responsabilidad o la culpa a otras personas. Same thing with the smell, you see. Sometimes you hear odd smells, you don't like the fragrance here and there, you open the window, this and that. Just be the observer, you see, just be the observer of the sense of smell, good smell, good spring air, no air, stuffy, etc. You just kind of be aware of it. We know that this is happening to this chariot, and the chariot is called Tela, and the reins have been surrendered. Remember, you have surrendered the reins to Dada. You don't want to say, oh, why is it this way, or I'm going to
you know, I don't like it or I hate it or none of those things. You're just continuing to see it, you see. Lo mismo ocurre con el olfato. Vas por un lugar o estás en un lugar y empiezas a sentir un olor, y ese olor puede ser un olor agradable o puede ser un olor desagradable, y simplemente tú vas observando esto, vas observando el olor, no tratas de decir una u otra cosa, simplemente porque tú, y recordar que le entregaste las riendas a Dada, que entregaste las riendas sobre esto, porque si no, si tú las tomas, no va a ocurrir. Same thing with the eyes, you see. The eyes, what are the eyes? The eyes are seeing it, you see. Whatever the eyes see, there is no opinion. The eyes are seeing it. By becoming the owners of the eyes, we say, oh, this is very beautiful, this is not so beautiful, this is, you know. So all of those things, you see, just continue to see. The eyes are simply seeing the different scenes, you see. Lo mismo ocurre con los ojos. Si tú cuando estás viendo las cosas con los ojos vas a tener opinión y vas a decir esto es hermoso, esto es feo, esto es aquí, esto es acá, pero simplemente tú estás observando sin opinión porque los ojos están viendo y tú observas aquello que los ojos están observando. And the most difficult, and the next most difficult comes to the ear. The ears, you know, there are simple sounds, you know, there are different sounds that are happening, or, you know, there are noises that are happening, and both of this, you know, pleasant sounds, music versus noises, that is easy. You can continue to see, continue to observe. But when the voices of people talking, you know, happen, just see them as sounds, you know, coming through the ears, rather than saying, why is he saying like this? What is he saying like this? None of that. You see, you have handed the reins over to Dada. You have handed the reins over to Dada. Y esta es la parte, ya viene el más difícil, que es los oídos o la audición, porque tú sientes los sonidos y vas escuchando los sonidos y puedes escuchar la música, cosas agradables, los ruidos y cosas agradables, pero cuando alguien te dice algo o te dice algo que te molesta o algún insulto, cualquier cosa, tú dices, bueno, ¿y por qué me dijo esto? ¿Por qué me tenía que decir esto a mí? ¿Por qué me dijo esto acá? Y la idea es sentir aquello que te están diciendo como sonidos también, como sientes los sonidos que están llegando a ti y poder observarlos. You see, you know, and Dadashri says this way, and if you make any mistake, you say, oh, Dada, I'm sorry. I know you're driving it, so then I picked it up again. You know, you saw that beautiful picture of the Lord driving the Arjun's, you know, chariot. In other words, you see this Lord, Dada, he says, nothing, if you hand over Tela's chariot to the Lord, I will make sure that I drive it very beautifully, you know, because when you drive it, you are running and bumping into other people. You're clashing the horse. One horse is going this way, the other horse is going this way. You do not know, Tela, how to do it. So hand it over to me. That is all, you see. Y entonces acá entregas las riendas, ¿no es cierto? Dice, Dada, te entrego las riendas. Y si, bueno, y si la embarras o si te equivocas, simplemente dices, Dada, bueno, perdón, tomé de nuevo las riendas, es así. Pero simplemente las vas entregando y para que no ocurra que si cuando uno toma las riendas uno va para un lado, lleva un caballo para un lado, lleva un caballo para el otro y va llevando las cosas para cualquier parte. Simplemente tú acá entregas las riendas a Dada, de eso se trata de eso, y vuelves a entregar las riendas si es que las volviste a tomar por algo. You see, that was thousands and thousands of years ago that this happened between Arjun and Lord Krishna. And now for us, it is through online Gnanvidis, Dadashri is liberating human beings through this simple knowledge of who am I and what energy is running in this world, much more detailed than Lord Krishna Dada has given, much more detailed, sentence by sentence. You and I are reading them in the Dada Vanis, you know.
Y esto ocurrió hace miles de años y es lo mismo que está, y ahora Dada nos ha entregado esto mismo, pero lo ha hecho mucho más fácil. Este mismo conocimiento de quién somos en realidad, de quién es el relativo y quiénes somos nosotros en realidad y quién es el que lleva o está dirigiendo este mundo. Y ha sido mucho más fácil ahora Dada, o están haciendo Senan en vivo, online, y está pudiendo llevar esto, y tenemos también para poder leer todo este mensaje y este conocimiento. Entonces está mucho más fácil y con mucho más detalle y mucho más específico de lo que recibió Arjun. Yeah, you see, initially, you will make mistakes. It takes time for it to come into practice, you see. But once you get it right after 2 or 3 times, then it's very beautiful, In other words, you're letting go, Al principio vas a cometer errores, como dice, al principio cometerás errores y lleva un tiempo acostumbrarse, lo lograrás al cabo de 2 o 3 veces, pero dice que después de un tiempo se va a transformar en algo muy hermoso. Yeah, you see, if your home gets filled up and there are a number of people in your home, then, all of a sudden, this one says this one that says, this one says this, and, if you become Tela, you will become involved. But if you just have let go of the reins because it is a Sunday, then, you're hearing these sounds and, you are saying that Tela is hearing these sounds, Tela is experiencing this taste, Tela is, this is all happening to Tela, and it becomes practice. And if you become Tela in the process and you say something or, react, then you have to immediately tell Dada, Dada, oh, sorry, Dada, mistake, please forgive me. Entonces si estás en un domingo y se llena tu casa el domingo y se llena de gente y Tela empieza a escuchar todos estos sonidos y en algún minuto podría decir, oh, ¿qué hace toda esta gente acá? O cosas por el estilo, simplemente ir sintiendo todos estos sonidos, ir viendo cómo Tela, ir tú viendo cómo Tela vive y siente todos estos sonidos. Y si en algún minuto Tela va y toma y dice, bueno, esto está bueno, cualquier cosa por aquí, simplemente dices, perdón, Dada, tomé las riendas de nuevo, perdón. Yeah, and you see, then this one here, this is much higher progress. This is the simple, practical way of doing it. And then this is an exercise, really, is it not? Because, y esto que está acá es un progreso mucho más grande, esto que después lo vas a tener después de 2 o 3 veces, o para seguir adelante, y este es un progreso mucho más allá. Porque te vas a equivocar 2 o 3 veces, ¿o no? But it is a simple, practical example that you were asking. It happens at the dining table because es algo práctico lo que tú estabas preguntando, y esto es una práctica que ocurre en la mesa de comedor, por ejemplo. The skin is, the skin part, the touching part is there, but more than the touching is the taste. You see, people get too involved in what they are eating, and then they start making opinions about it, you see, and whereas when you let go of the rein, then there is no opinion, you see. Entonces, ocurre puede ser con el tacto, pero ocurre mucho más con el gusto todavía. Cuando estás comiendo, por ejemplo, uno tiene muchas más opiniones o de lo que debería ser, de lo que no debería ser, y uno tiene mucho más opiniones y ahí toma las riendas. Simplemente tienes que soltar las riendas, porque de eso se trata esto. And all opinions that come to us, you see, all the opinions that come to us are coming through these 5 horses, you see. The information is coming in and we are reacting to the information. We say, it's happening to me, whereas it is happening to Tela, the chariot of Tela, not to you. Sí, porque toda la información que nosotros tenemos es información que llega a través de estos 5 sentidos. A través de esos 5 sentidos nos llega esta información que nosotros procesamos, pero tienes que ver que esa información le llega a este carro o a esta carroza de Tela, no a ti. Y ese es el secreto. Es el secreto. Yeah, right. You see, and then we'll come back. This sentence is important here, and we'll come back to it in a minute. Let's take a break with this other next sentence. It is this sentence, and ahora vamos a tomar un the final sentence here. Then to progress further, that is even higher. We will leave it after the break. We'll come back here. Okay. Después vamos a ir a esta frase que dice: después vamos para progresar, perdón, más allá.
después del el break, el recreo que vamos a tener. All right, so thank you. So let's All right. take a break for 10 minutes and then we'll be Vamos a back, tener okay? un Yeah. recreo de 10 minutos y volvemos. Yeah, right, yes. Cris, Sí, Mhm. mira que Marcela puso que tenía una pregunta en el chat para cuando perdona, regresen, no. ¿viste? Ok, No, listo, no, ni no la había puede visto estar en todo. Dale, ahí la vemos. Chao. Gracias, amor. No, yo soy hombre monotarea. Gracias. Bonito. Pero docente. Buena, hombre mono. Lo que nos hace multitarea. Ni apego ni aversión. A ver. ¿Cómo hace Sandra para no tener aversión con el frío? Estoy que parezco una tortuga toda contracturada. Aflojarse. Ella apareció con el pelo mojado toda. No prendamos estufas, está todo bien. Yo tengo más o menos, estoy como la cebolla. No. Me puse de todo. Sí, yo también. Bueno, nos vemos en un ratito.
también tienes que hacer. So, wonderful. Shall we resume? I know, Cristian? Yes, I'm here. Yeah, Shuddha. right. There was somebody who... Yeah, there was a question from Marcela. I believe it's in the chat. Right, Marcela. No está en el chat. Simplemente perdón. pidió hacer una pregunta. Ok, perdón, yo entendí eso. All right. Marcela, si quieres hacer la pregunta ahora. Sí, Cristian, gracias. He escuchado y me da la impresión de que Vyavasthit funciona con los 5 sentidos.
funciona cuando estamos despiertos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con Vyavasthit cuando dormimos, cuando soñamos? ¿También es Vyavasthit eso, los sueños que tenemos? Okay. Esa es la pregunta. Marcela got the impression that Vyavasthit comes to us through the five senses, and we got the info about Vyavasthit through the five senses. So she's asking what happens where we are sleeping, when is also Vyavasthit what happens when we are sleeping? Yeah, Vyavasthit not only comes to us through the five senses, it is the external Vyavasthit. Then there is the internal Vyavasthit also, which is part of the program of this subtle body, you see. Vyavasthit, perdón, Mhm. dice que Vyavasthit no solamente viene solo a través de los cinco sentidos, que ese es el Vyavasthit interno, pero también hay un Vyavasthit, perdón, ese es el Vyavasthit externo, perdón, me equivoqué yo, sino que también hay un Vyavasthit interno que está dentro de nosotros y que tiene que ver con el programa que traemos. So everything that is happening to the mind, to the body, and through the words is actually scientific circumstantial evidences coming together. You see, evidences come together. So there is a lot of internal thing that is happening inside Marcella, the body of Marcella, that you are not aware of. Only when it, it affects these senses that you become aware of it sometimes, or you aware of a pain somewhere in the body. Before the pain starts, there is a lot of things that are happening even before the pain starts, you see. Entonces dice que también hay muchas cosas que están ocurriendo dentro de Marcela, que están ocurriendo al interior del programa, por decirlo de Marcela, y que muchas de estas cosas, cuando hay un dolor de Marcela, un dolor en el cuerpo de Marcela, muchas cosas han ocurrido dentro de Marcela antes para que ocurra ese dolor en Marcela. Yeah, so there is the gross Vyavasthit, that is the visible Vyavasthit. Then there is the subtle Vyavasthit, which is invisible to the external world, but it is happening inside, So, and then there is a subtler, and there are very different levels of Vyavasthit. Entonces hay un Vyavasthit evidente, que es un Vyavasthit grueso, que es el Vyavasthit que ve Marcela, que ocurre afuera del cuerpo de Marcela, y hay un Vyavasthit que es más sutil y que ocurre dentro de Marcela, que no somos capaces de ver, y hay otros Vyavasthit más sutiles y más sutilísimos que van ocurriendo. Esto ocurre por niveles. Yes, and then when it happens, when it arises, then the knower of it and the seer of it, that is the one for whom it is Vyavasthit. You see, the exact Vyavasthit is for the one who is able to see and know it, you see. You say the exact Vyavasthit. This is Vyavasthit. This is Vyavasthit. This is how it Vyavasthit. This is happening. This is happening. You see, in this example of the five senses we gave, everything that Stella was going to feel or Marcella was going to feel, whether it is, you see, there is an external thing, but the feeling and the reaction is internal. Both are Vyavasthit, you see. Can you repeat, because I lost something? Like we give the example of the five senses happening to Tela, right? You see, but there is el ejemplo de los cinco sentidos que le estaba ocurriendo a Tela hace un rato. Yeah, there is the external thing, the food coming on the table, but the food on the tongue and the reactions, all of those are also Vyavasthit, you see. Entonces están las cosas externas, que son las que vienen a través de los cinco sentidos, pero también están las cosas que ocurren de manera interna. Cuando la comida, por ejemplo, está en la mesa, eso es externo, pero cuando la comida se lleva a la lengua y dentro de la lengua se siente el sabor y todo eso, todo lo que ocurre dentro, eso, las reacciones que hay dentro, ese también es Vyavasthit, y eso es un Vyavasthit más sutil. And then also Tela will say, who made this food? No good. Even after it has happened, it is Vyavasthit. You're supposed, the knower inside Tela knows Tela made criticized the food, you see. The knower knows. The knower continues to know,
you see. Entonces, digamos que a la tela no le gusta la comida, dice, ¿quién hizo esta comida? O algo por el estilo, ¿no es cierto? Y después dice, bueno, y en realidad, sí, bueno, me la como igual. El que conoce, el conocedor dentro es el que conoce lo que está viviendo tela, lo que está sintiendo tela, lo que está haciendo tela, el que está observando lo que está haciendo tela. See, even right now, as you're listening to this, to dear Cristian, you know, all the processing of the information that is going in through the sound, everything that is happening is Vyavasthit. You are only the knower that Marcella is getting some understanding, asking a question. You are only the knower that Marcella is asking the question. You are not asking the question. You are only the knower. You're only knowing this is all happening. You see? Incluso ahora cuando estás escuchando las palabras de Cristian, lo que tú estás viendo, todo el proceso que está ocurriendo dentro de ti, tú estás viendo cómo Marcela hace y realiza las preguntas, tú estás viendo lo que está ocurriendo cuando escuchas y lo que está ocurriendo con Marcela cuando está realizando las preguntas. Tú eres quien conoce lo que está haciendo Marcela realizando estas preguntas y recibiendo este conocimiento. You see? Right? Do you understand, Marcella? Marcella, do you understand? Yes, I do. Thank you very much. Yeah, Entonces, Cristian, si yo tengo un sueño, supongamos, de rabia en la noche, de rabia, de mucha ira, yo misma, o sea, la Marcela ahí con ira, ¿eso es Vyavasthit también? ¿O qué es eso? If Marcela has, for example, a dream in the night, a dream with a lot of rage from Marcela, a lot of rage from Marcela, and it's something of Marcela. It's something within her. It's what is there? What's happening? Yeah, it's after it's happened. That is called. It's all subtle Vyavasthit. You see, you were not awake. It happened in sleep. You are the knower. Even in the knower, next morning when you wake up, or even while the dream was happening, you were only knowing that this bad dream or a rage dream is happening to Marcella. You are the blissful one. You're the blissful one. You are not affected. But even you wake up or you say, oh, bad dream. I had a nightmare. Why do I get this kind of dreams? That is called interference. That is taking over the rein. You see, taking over the rein. Just know. Y entonces cuando tú estás viviendo esto, es un Vyavasthit sutil que está ocurriendo dentro de ti. Y estás tú observando dentro del sueño aquello que le está ocurriendo dentro del sueño a Marcela. Pero cuando tú te levantas y dices, oh, ¿por qué tuve pesadillas? Tuve pesadillas. ¿Por qué tuve una mala pesadilla? Tuve una pesadilla. Qué horror esta pesadilla. Bueno, entonces no quiero tener pesadilla. Entonces tú ahí estás tomando las riendas y ahí estás, eso se llama intervención, estás interviniendo porque tomaste las riendas. Or on the other hand, if it was a very pleasant dream, you see, you know, when you wake up, you want to catch it again. You want to, you want to imagine the dream more. You want to see that face again, etc. That also is happening to Marcella. Not you, not have. You are the knower of this game, this body complex called Marcella is going through these effects, you see, these effects from past life. Y entonces, también si tienes un sueño dulce, un sueño agradable, entonces tú se levantas y dices, ay, qué rico, me quiero quedar en ese sueño, quiero estar ahí, me gustaría volver a ese sueño, no sé, me voy a meter a la camita para seguir soñando. Cualquier cosa de ese estilo, obviamente ahí también tienes que observar que eso le está pasando a Marcela, no te está pasando a ti, y no interferir en eso, porque es lo mismo. So both, you see, those, by seeing, by becoming aware that this is happening to Marcella, not, that awareness is liberation. That awareness is moksha, living moksha, you see. It's not, al observar aquello que le está pasando a Marcela, al realizar esa observación, eso es liberación, eso es moksha, eso es un moksha viviente, un moksha viviente. The beauty about Akram Vignan satsang is that every word, every sentence of Dada
places us in moksha, you see, makes us feel the beauty and the energies of liberation, even, not as a promise, here and now, cash experiences. Lo bueno, eso tiene que ver el charambí, las frases del charambí nos ponen y nos sitúan en la experiencia, la alma pura en la experiencia de Dada. No es algo que vaya a crédito, es algo que es aquí y ahora, en dinero efectivo, ahora tal cual. Yeah, not only that, it focuses us so much on the universe and the world of file one only, me, for me, Shuddha, for you, Marcella, you see, that the rest of the world is forgotten. It really is not important. The other world, other people are not the problem. The problem is to get this right, get it in correctness, Yeah. Y entonces esto nos sitúa en una cosa así como cósmica, en la cual nosotros donde nos sitúa es en el aquí, en ver las cosas en exactitud, no nos preocupamos de lo que está pasando con el resto de la gente, el otro, el aquí y acá, sino que lo que ocurre en nosotros con exactitud, en esa conciencia. And in the process of seeing what is happening to Marcella or to Tela, which is what Dada says, is associated with letting go of the reins, because then you're not holding the horses this way. You get tired of controlling these horses, Y en el proceso de observar lo que le está ocurriendo a Marcelo, lo que está ocurriendo a Tela, es el proceso de dejar de soltar las riendas, de no tomar las riendas y estar dirigiendo las riendas, de estar llevando para un lado o para el otro estos caballos, porque eso agota tremendamente. And in this process of seeing, when you just see Marcella or Cristian or Gabi, or Magi, or Tela, you're in the process of seeing this, you see, there is no fight, and there is no right and no wrong, no good or no bad, nothing. There is no adjective, there is no opinion, you see. Y en este proceso de ver a Marcela, a Tela, cómo está observando, en este proceso de observación, simplemente se observa y no hay una opinión, no hay un adjetivo, no hay una forma de decirlo, simplemente lo que se hace es ser objetivo y no se observa, solo se observa. You see, there is so much freedom, because half of the time we carry this load of guilt on our shoulders. Guilt, oh, something wrong, not right, all of that is gone, because the Lord is imaginary Lord. It is not real Lord, really. Y en realidad, entonces todo esto ocurre y da mucha libertad, porque liberamos esta carga, esta especie de mochila que llevamos sobre nuestros hombros, esta culpa de porque simplemente le entregamos las riendas al Señor, al Lord, y simplemente... not Lord, L-O-R-D, Lord. You carry... Lord. Lord. Load. Okay, sorry. Lord. Wait. Soltamos esta carga que está ocurriendo, esta carga que tenemos encima, la soltamos y nos liberamos de esa carga, porque en realidad esa carga es una carga imaginaria. You feel guilt, you carry most of the guilt is unnecessary load, weight. Imagine weight on your shoulders. You see, nobody cares. Everybody eats their food and goes to bed. La culpa, y dice, esta culpa es una carga absolutamente innecesaria. Llevar esta culpa es una carga absolutamente innecesaria sobre el hombro, y en realidad a nadie le importa esa culpa. Simplemente la gente se come la comida y se va a dormir igual, a nadie le importa. And you and Marcella, you believing this, you carry it in the sleep, and you kind of get involved in a dream, and you get angry and upset and all of those things. It's over now. Once it happens, it's over. Y tú te las llevas a tu sueño y estás ahí, te enojas, estás pensando en el sueño, y Marcela, esto y lo otro. Y no, simplemente ocurrió, tú lo dejas y ocurrió y se fue. This... what we are reading today is extremely important. It's this amazing, amazing new steps
that Dada is taking us higher. He is lifting us higher and higher in the world of liberation and in the beauty of the self, the ama, you see. Y lo que estamos viendo ahora es algo extremadamente importante y es algo que en que Dada nos lleva y nos levanta y nos eleva un poco más en el reino del ser, ¿no es cierto? Y en la belleza del reino del ser. Let me see, there is something else in the chat here. I don't notice. Yes, so is there something else in the chat? Yeah, yes, Gabriela, my dear. No, No, ya me respondió. Sí, gracias. The question was already answered. yes. Okay, all right, okay, good. Now, so then what we do is, I want to go back to that screen where we were sharing something that is important, and and that is this sentence here. After you do the initial practice of just seeing what is happening to the five senses, you see, Después de que haces la práctica de estar viendo aquello que le ocurre a los cinco sentidos, what you heard, what comes through the ears, what comes through the eyes, what comes through, lo que viene the a través de la touch, etc., audición, de los ojos, del tacto, etc. Yes, then this is the much higher practice to progress further, but in other words, this is advanced level. Now this is called PhD level things, very advanced. You have to continue seeing as capital, as the Amapura, what Tela is saying, what Fabi is saying, what Cristian is saying, from morning till evening, what he is speaking, and whether it is correct or not. You have Bueno, y él dice aquí que para avanzar más allá, y esto es como otro nivel, realmente es otro nivel, otro peldaño, para avanzar, tú tienes que ir viendo aquello que Cristian, Tela, Chandugay, quien sea, está diciendo y ver si eso en ese minuto está correcto o no. This is the level of the Gnani, This is the level of the Gnani because, you see, when you become the seer of what while one is speaking, you see, when you become the knower and the seer of the words that are coming out, that means you're not the owner of those words, you see, you are not the owner. Y entonces cuando tú ves, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú ves aquello que está hablando, este es el nivel del Gnani, cuando tú ves lo que estás hablando, cuando tú ves lo que está hablando Cristian, lo que está hablando Tela, lo que está hablando quien sea, en realidad tú estás viendo, observando lo que está diciendo, y entonces esas palabras no son tuyas. Yeah, this in other words, we became the mini Gnanis, 2% Gnanis in the Gnanvidhi, right? After in the Gnanvidhi, en un Gnanis de 2% en el Gnanvidhi. And we become 345 degrees Gnanis, quite significant Gnanis, if you can see and know the words that are coming out through this body complex, you see, through this, and not become the owner of those words. In other words, you see, by becoming the owners, you hurt other people, saying, I'm saying it, why is she not listening? I am telling you, why you're not listening to me? You see, who are you? Are you speaking these words? You see. Y entonces nos transformamos en Gnani de 345 grados si es que somos capaces de observar aquellas palabras que van saliendo de nosotros y somos capaces de estar y ver lo que estamos diciendo, porque por ejemplo si alguien estamos diciendo algo, alguien nos dice algo, dice, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso a mí? Y me enojo, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para...? Yeah, who are you? You are a spinning top, you are just a chariot that, there is some other energy that is running this chariot and you believe you're speaking. Tú eres simplemente una carroza y hay otra energía que está llevando las riendas de esta carroza y tú crees que eres tú el que está hablando. You see, if you were speaking, would you not come out with just very gentle and beautiful words only, like Lord Buddha or Lord Mahavir? Si no fueras tú el que estuviese hablando, ¿no acaso no dirías solo palabras gentiles y agradables y amorosas como el señor Buda o el señor Mahavir?
all of us in your Jesus, would you not speak beautiful words only? You see? O como el Señor Jesús, no hablaría solo palabras hermosas. But even these words are programmed. Whatever we say, whether it is pleasant words or whether those words are painful and hurtful, these are programmed. You see, these are the results of program from past life. You see, they were blueprints of past life now coming out. You see. Y simplemente todas estas palabras están programadas, todo esto está programado, son simplemente huellas o formatos que vienen de una vida pasada que están ocurriendo ahora. Yeah, and the discharge ego takes over and says, I'm speaking, you're not listening to me. Or I got it right, you don't understand me. Mom, Mom, listen to me. Or, please listen to me. Please listen to me. When you have to say it twice, then that means you become the owner of the word. Nobody listens, you see. Y el ego descarga, entonces se toma esto, el ego descarga, se toma esto y quiere hacer y cree que lo está haciendo él. Y entonces empieza a decir, pero escúchame, por ejemplo, mamá, escúchame por favor. Y cuando ya tienes que decir 2 veces, escúchame, entonces ya te absorbió el ego descarga. Yes, this is, this is how it is. Please listen. You say this ownership, you say. So this, when you can become the knower, seer of the words that are coming out through this medium, when you do not feel like, that means even the words you become vitrag, you have become a gnani, you see. Cuando tú eres capaz de observar aquellas palabras que están saliendo de ti, estás pudiendo observarlas realmente, entonces estás en vitra, que estás transformando en un nani. Yeah, you see, so this is at least good to know. It is just as to progress further. In other words, actually more than that, beyond that, the correct translation is beyond that, higher than that, rather than to progress further. This is, you cannot do progress further. Beyond this comes the stage when you have to continue seeing what Chandubai, what Cristian is speaking and saying, and also be the knower of, is it correct or not? Is it correct or not? Entonces, en vez de decir luego para avanzar acá, debería decir además de eso, o más arriba de eso, o más elevado que eso. En realidad es, en vez de para seguir avanzando, simplemente es ver aquello que Chandubai está diciendo y después, más allá todavía, ver si lo que está diciendo es correcto o no. You see, now this is even higher. It's easy. It may be easy to say what Cristian is saying, you see, but whether it is correct or not really is coming from the experience of the Amapura. This is not correct from the experience of Cristian in the world. This is the experience of Amapura, correct, El poder ver lo que está haciendo Chandubai, lo que está haciendo Cristian todavía puede ser, pero el poder todavía es un poco más fácil, pero estar y poder ver si aquello que está diciendo Cristian, si aquello que está diciendo Chandubai es correcto o no, eso es porque eso es otro nivel, porque eso ocurre desde la experiencia del alma pura. And correct here, is what is correct and what is not correct. Then the answer is that which is along the lines of Lord Mahavir and Krishna and Buddha and Jesus and all of these liberated ones. In other words, is it liberating? Will it liberate the other person? Is it in any way? That is the correctness. Is it for the Ama or is it for the world? You see? Y entonces aquí la pregunta es qué es lo que es correcto o no, qué es lo que es correcto o no, y lo correcto es aquello que ha dado el Señor Krishna, el Señor Buda, el Señor Jesús, que han dado todos estos maestros. Uno de lo que se pregunta es, ¿tiene que ver con el alma o no? ¿Es algo que libera, me libera a mí, libera al otro o no?
Y entonces tiene que ver con el alma. Esa es la pregunta de cuando es correcto o no es correcto. ¿Es del alma o es del relativo? Yeah, right. Is it when it is for the alma, it is also for, if it is for your alma, it is also for the alma of the other person. So you see, for the alma, there is no problem. But for the world, there is divisions. Mine, yours, mine, yours. You see, so at the relative level, there are all of these fights, and the real, there are no fights at all. You see. Y si tiene que ver, si es bueno para tu alma, si es para tu alma, también es para el alma del otro. Cuando estamos hablando del alma, si es bueno para tu alma, es bueno para el alma del otro. Solamente, pero si es en lo relativo, estás metido en lo relativo, si es bueno, yo tengo razón o no, porque en lo relativo lo que puede ser bueno para uno no es bueno para el otro, pero cuando estamos hablando a nivel de alma, todo es bueno. And this one here, the next paragraph is very important and requires further discussion, further entry, further detail. But so we are going to leave that for the next session, you see. Yes. Because, so we will remind me, when we come back, we are going to say our Gnan. We are going to come here, okay? Okay. Y dice que para la próxima sesión, el próximo párrafo es un párrafo que es como de otro nivel, que requiere mucho, estar muy atentos, por lo tanto, lo vamos a dejar para la próxima vez y que por favor nos acordemos que vamos a partir ahí donde dice nuestro Gnan la próxima vez. So it's so wonderful to see all of you, my friends. Tan hermoso verlos a todos ustedes, queridos amigos. Paulina, Rosy, Liliana, Paz, Mónica, Armand, Nancy, Cecilia, all of everyone, and Maritza, Augustine. Thank you, Gabi, and everyone. Yes. So, yeah, until we meet again. Today we have the Gnani session later on, do we? Yes. So we're going to, and tomorrow is the Gnani's birthday. So wonderful. So let us, leave here now, and highest namaskars. Thank you, Cristian. Thanks to you, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Muchas gracias. Jai Sachidanand. Mañana recordarles que es el cumpleaños del Gnani, acaba de decir Shuddha. Yeah, right. Gracias. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Sachidanand. Everyone, Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand, Shuddha. Gracias.